na mtazamaji katika mitandao ya kijamii. Tunakukaribisha tena katika hiki kipindi cha Youth in the Ministry show, ambako ni vijana ambao tunazungumzia masuala tofauti tofauti. Na nataka nikukaribishe sana uende ukaandamane nasi ikiwa ni Jumamosi. Hiki kipindi kikikujia moja kwa moja. It is a live stream. We are welcoming you wherever you are. Tunaomba ukaweze kuandamana na sisi, tukaweze kujadiliana katika ile masuala ambayo tulikuwa tumeanza juma lililopita, ambako tulikuwa tunazungumza masuala ya malezi. Kwa hivyo kuna mambo hatukuwa tumekamilisha, ndio sasa leo tumekuja tuweze kuzungumza na wewe hapo nyumbani, tuweze kuzungumza na wewe katika mahali popote pale ambapo unatupata. Kwa hivyo kabla tuanze kipindi, ningalipenda tukaweze kufunguliwa kwa neno la maombi, ndiposa nikaweze kukuletea wahusika wakaweze kujitambulisha na tutakuwa tunaendelea. Kwa hivyo nitaomba tu Boniface uweze kutufungulia kwa maombi. Tuamini na tuombe. Baba mtakatifu uishie mbinguni, tunasema ni asante kwa jioni hii ya leo. Tunakuja mbele zako Bwana, tunapoanza kipindi hiki, uandamane nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naomba haya kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Thank you. Our viewers, wherever you are, I want to bring to you our panelists, and today we have a guest speaker who is with us. During the introduction utaweza kujua majina yake na tutaweza kuandamana moja kwa moja. Naomba tukaweze kuanza hapa, tukaweze kujitambulisha kwa majina na tutaweza kuwa tunaendelea kutoka pale. Karibu. Okay. To our new viewers, karibuni sana kwa kipindi chetu cha Youth Show. Kwa majina naitwa Hema Sami na nimeokoka. Mtazamaji wa Rafa TV na wale wanatupata kwa social media, tunachukua fursa ni wasalimu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Ope Aswanda. Karibuni sana kwa kipindi na Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Mary Katunge. Karibuni sana kwa kipindi. Hello everyone. Hello everyone. To our viewers, my name is Neville Manasses. I'm glad to be here today as the guest speaker to at least share with you some few facts about the topic today, which is parenting, and of course good parenting. Thank you. Okay, mpenzi mtazamaji hapo nyumbani, kwa wale wageni ama wale ambao wanatazama kipindi hiki kwa mara ya kwanza, na wakaribisha sana. Kwa majina naitwa Boniface Omondi. Naomba tuandamane kuanzia saa hizi mpaka mwisho. Asante. Thank you. Mtazamaji, umeweza kuona wahusika ambao tutakuwa na wao moja kwa moja kwa hiki kipindi ambako tunazungumzia masuala ya malezi. Nilikuwa nimekuelezea ya kwamba malezi ni jambo la muhimu katika maisha ya kila mtoto. Tunapozungumzia malezi, kama ambavyo tulikuwa tumetaja siku iliyopita, ni kwamba ni kuweza kumlea mtoto ama kumkuza mtoto tangu akiwa kijana mdogo wa siku moja mpaka afike pale umri wake wa kubale, mpaka afike pale anaweza kujitegemea mwenyewe na maisha yake anaweza kuiendelesha bila matatizo. Kwa hivyo sasa naomba tukaweze kuenda moja kwa moja kwa masuala ya malezi. Tukitambua ya kwamba malezi, jinsi tulikuwa tumezungumza siku iliyopita, iko na vipengele tofauti tofauti na iko na vipengele ambavyo ni muhimu sana katika maisha ya mtoto. Nikianzia tu pale niseme ya kwamba mtoto
jinsi umleavyo ndivyo akuavyo. Sawa sawa. Mtoto jinsi umleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hivyo kama vile unavyomlea mtoto ndivyo atakavyokuwa. Ni maana ya kwamba atategemea wewe ndiposa vile vile maisha yake iweze kusimama. Niulize swali tu kwa wahusika hawa ambao niko na wao hapa. Wacha nianze na obvious ya kwamba mtoto anahitaji mzazi katika maisha yake ya utotoni na katika maisha yake ya pale ya kuendelea. Na kama mzazi hatahusika na hatawajibika, mtoto atawezaje kupata ile haki ya kujua yeye amekuwa na anaweza akajitegemea? Asante sana mwelekezi kwa swali. Ile kitu iko ni mtoto anapokuwa mdogo anahitaji mzazi kwa sana. Na anapokuwa upata amefika umri tuseme past high school, pia acha tuseme tu as long as mzazi yako, mtoto atahitaji mzazi. Not necessarily kwa kumtegemea. Pale anapokuwa mdogo atategemea kwa school fee, kwa chakula, kwa nini. Lakini anapokuwa mkubwa utapata kuna vitu amejisimamia. For example, chakula amejisimamia, amejivalisha. But kuna vitu kama hand device atahitaji kutoka kwa ule mzazi. So mimi nasema mtoto anahitaji mzazi, awe mkubwa na awe mdogo. As long as mzazi yako, mtoto ataishi tu kutegemea kwa mzazi. Kwa njia moja ama kwa nyingine. Asante. Nimuulize our guest speaker swali ya kwamba unapomtazama kijana ama unapomtazama mtoto, ni ya kwamba ile picha inakuja kwa mawazo yako. Ukimwona mtoto unamuona mlezi. Ukimtazama mtoto, ukimtazama kijana, kwa mawazo yako inakuja nini? Our guest speaker, tuweze utupanulie ya kwamba unapomuona mtoto anatembea pale kijijini, anatembea pale mtaani, ukimuona wewe ile taswira inakuja kwa mawazo yako ni nini? Thank you so much, Mule. You're asking what picture comes into my mind as an individual when I see a child, right? So personally, what I would say is that, you can see a child in any place. Maybe in town, you meet anywhere, you see a child. Then you see the character traits that the child has, or the way the child is behaving. Then this simply, it narrows down to how the child, he or she has been brought up, right? Because how does the child carry out, how does he, carry out himself or herself, the way he does things. So that simply tells a lot when you see a child doing, maybe, let's say, the child maybe is very, for instance, let me use this simple analogy. You can find that a child is very inquisitive, right? You meet a child, but he's seeking to know a lot. And you as a grown-up, you'll be, you'll be somehow... Okay, nikuulize tu swali nilikuwa nimekuuliza ya kwamba yes. Unapomuona mtoto, Yes. na kwa dakika chache tu uweze kuinteract na yule mtoto. Yes. Ile tabia utamuona yule mtoto, Yes. ama vile atakuwa anajibeba mwenyewe, Yes. ni ya kwamba ukimuona unaona tabia ya mzazi wake. Swali tu nilikuwa nimeuliza, ukimuona Yes. unaona tabia ya mzazi wake? Yes. True. Because if you see a child, then you see, the behaviors or the things he's been taught by the parent, right? Because he or she is a true reflection of, the person who is bringing him or her up. Asante. Yeah. Sasa mtazamaji, unaweza kusikia maoni ya wahusika tofauti tofauti. Boniface vile vile ataweza kujibu hilo swali ya kwamba ukimuona mtoto ama ukimuona mtu yoyote yule ambaye anaendelea kukua na uweze kuinteract na yeye, vile tu utaweza kumuona zile dakika chache utakuwa na yeye,
ile picha inakuja kwa mawazo yake. Utasema huyu kijana ama huyu msichana ni vile amejibeba, ama utaona ile malezi ambayo wamepewa. Asante sana mwelekezi. Umeuliza swali rahisi sana ya kwamba wakati unakutana na mtoto ama wakati unapata mtoto mahali, ukijaribu kumwangalia vitu ambavyo anavifanya ama jinsi ambavyo anajibeba, ina reflect nini na familia yake. Kuna msemo unasema kwamba mtoto umeleavyo ndivyo akwavyo. Ni kweli, lakini kuna wale watoto watukutu tu. Utapata mama ni mzazi ni mwalimu, lakini mtoto mwenyewe ni mwizi. Huwezi ukaniambia mama alifunza mtoto kuwa mwizi. Ni mtoto mwenyewe, inafika wakati yeye mwenyewe anaona kwamba mimi inafaa niishi hivi. Alafu inalingana pia na jinsi mtoto pia amelelewa. Akilelewa kuambiwa hii njia unafaa kufuata, hivyo ndio atakuwa. Asante. Okay. Hayo ni maoni ya kila mmoja tu, tuweze kusikia kutoka kwa Maria kwamba wakati unaona kijana pale kwa mtaa, ama wakati unakutana na vijana kwa hafla balibali, utaweza kumuona yule kijana kama vile mzazi wake alivyo, ama vile mlezi wake alivyo. Ama kwa maoni yako unamuona mtoto vipi? Okay. Unaweza na mtoto wako na tabia mbaya, but deep down mzazi amemfunza tabia mzuri. So sidhani ukiona mtoto unaweza mjudge juu you never know kama mzazi yeye ndo amemfunza hivyo ama yeye ndo amekaa na company baya zikamfunza hivyo. Okay, yeye ni kana kwamba yeye akubaliani na ile maoni ilikuwa imetolewa hapo awali ya kwamba mzazi anaweza kuwa amemlea mtoto kwa njia inayofaa, naye mtoto akaamua kuchukua mkondo mwingine. Tusikie tu kutoka kwa Obvious. Hilo swali nimeuliza, kama ukiona mtoto ile reflection ambayo unaona kutoka kwake ni ile malezi ambayo ameweza kupata kutoka kwa mlezi wake. Asante mwelekezi. Tukiwa kwa hiyo point, kuna factor tutakozida kwanza. Ya kwanza ni umri. Mtoto anapokuwa mdogo, for example akuja kwako apate unakula, umwambie tukule na wewe, atakwambia aje kama ni kwa umri ni mdogo. Atakwambia mama alisema nisikulange kwa wenyewe. Unampata nje unamwambia si ukuje huku kwangu, anakuambia tu vizuri baba alisema nisiendange kwa wenyewe. So pia kuna umri. Kuna ile umri mtoto atarely 100% ile kitu amefundishwa hana yake. Ukimwambia kuja tukule, yeye anakuambia mama alisema nisikulange kwa wenyewe. Sasa at that age ama katika huo umri 100% anategemea chenye amefundishwa, na ndio utaona sasa. So akikwambia mama amesema nisikulange kwa wenyewe nisiendange kwa wenyewe, from there utaweza jua mamake hataki watoto waki-interact. Umri inapoenda mtu anajiamulia, na anapojiamulia itakuwa vingumu kuona zile karakta za mzazi ndani yake. For example, ulikuwa umeambiwa ukienda kwa kina fulani usikule huko, wewe umekuwa mtu mzima, umejua mama yako na mama ya wale ndio walikosana, wewe na huyu hamjakosana, so utaenda pale na uamua ukule. So karakta ya mamako mwenye alikuwa amekwambia usikulange huko haitaonekana. So tukiangalia hiyo, kama ukiona mtoto utaona karakta ya mlezi, itategemea na umri. Asante. Sasa nataka niulize mhusika wa mwisho swali ya kwamba karakta ya mtoto inavaa ikuwe mold ama ikuwe molded kutoka kwa yule mtu anamlea mtoto. Ni sawia tu na hilo swali nilikuwa nimeuliza hapo mwanzo ya kwamba unapomuona mtoto ama unapomuona mtu ambaye labda anjaanza kujitegemea mwenyewe, labda ako kwa kifuli cha mzazi ama ako kwa kifuli cha mlezi, unapomuona yule mtoto ama unapoona vile anajipresent ama unapoona vile karakta yake, mavazi, sasa ile inakuja kwa mawazo yako ama ile inakuja kwa akili yako, katikati ya mtoto na mlezi unapata taswira gani? Okay, asante mwelekezi. Still on that point, ukiangalia mtoto huwa inaleta picha ya mlezi, sababu venye mtoto analelewa na mzazi ndo anakuwa. Still unaweza pata mtoto anabadilika anavyokuwa. Anaweza badilika akienda primary ama badilika akienda high school according to the watu ambao anaishi nao ama the surrounding. Okay. Umeweza kusikia mtazamaji. Hayo tu ni maandalizi ya kipindi ama ni introduction tu ya kipindi
kulingana na ile mada ambayo tunazungumzia kuhusu malezi. Umeweza kupata ya kwamba kila mtoto ambavyo mtazamo wake anavyoonekana pale kwa society ama pale kwa jamii, asilimia ile kubwa ni ya kwamba inategemea vile amelelewa. Hiyo ni ukweli ambayo hatuwezi tukakanusha. Inategemea vile mtoto ambavyo ameweza kulelewa. Tuseme ya kwamba kuna ile development ya mtoto, ile character development ya mtoto ambayo ana inherit kutoka kwa mzazi. Sasa mzazi kuna jinsi ambavyo anaweza aka-influence mtoto. The way the parent they will present themselves to the child ama the environment the child is being brought up inaweza ikamuinfluence mtoto. Nataka tuzungumzie kwa ufupi tu mazingira ambayo hayawezi kumlea mtoto akawa mtoto mzuri katika jamii. Tuseme ni mazingira ya vita. Tuseme ni ile mazingira wazazi wanangombana. Elewa ya kwamba tunazungumzia malezi. Na malezi, it is a very dynamic aspect that should be considered and should be taken care of wakati tunaweza kulea mtoto. Umesikia siku hizi watu wanateta, wanarika. Tutakuja kuzungumzia tu vile vile hiyo swala ya mavazi. Lakini nataka kwa undani tu ama kwa ufupi tuweze kuzungumzia hii swala ya conflict resolution, vile ambavyo inaweza ikamuaffect mtoto anavyokuwa. Tuseme mama na baba hawasikizani, wako na ungomvi. Mtoto yuko pale kwa nyumba, anaona mama na baba hawasikizani. Sasa nataka niulize Neville ya kwamba hiyo aspect ya kuwa mtoto ana amani kwa ile nyumba ama anaona baba na mama hawasikizani, inaweza ikamuaffect aje mtoto ambayo anaendelea kukua? Okay. First, I would like you to just allow me use English, right? I understand you are using Swahili, but I would like you to allow me. So you're asking parents having conflicts, you know, in the house, right? How can it affect kids that, are growing kids? Huh? So I'm saying this, Mule. First and foremost, these will affect kids negatively, right? Because kids will start developing some characteristics that are not indeed positive, that is, right? They'll even start dissociating themselves from, their parents, right? As a result of what's going on, maybe the dad is so not that approachable, and maybe the mom is approachable, right? So you'll find in so many, instances, if the dad is not approachable and the mother is approachable, so most of these kids, they'll, there's a way they'll be liking the mother, and therefore they start. Yeah. I'm asking this. Yeah. There is a conflict between the father and the mother. Yes. And tuko na mtoto ambaye anaendelea kukua. Yes. Tuko na kijana ambaye umri wake ni umri wa 12, 14, 15. Yes. Elewa kwamba huyu ni kijana ambaye mwenyewe anaweza hata akafanya maamuzi yake mwenyewe. Yes. Anatazama vile baba na mama wanangompana. Yes. Ama tuzungumzie kuhusu jinsi baba na mama hawasuluhishi matatizo katika nyumba kwa njia inayofaa. Inaweza ikamuaffect aje mtoto. Either inaweza ikamuaffect psychologically, inaweza ikamuaffect kitabia. Jaribu uelezee mtazamaji pale nyumbani. Okay. Thanks for this chance again. It will affect the kid psychologically, number one. It will also affect, it is said, mtoto mleavyo ndivyo akwavyo, right? And most of, behavior, character of an individual or of a kid, it's shaped by the environment and what he or she is exposed to within the environment that he or she is living in, right? And therefore, if she's living in an environment that, there are a lot of conflicts, right? It will affect him psychologically, and of course, also, in terms of he or she will develop some... Thank you. Let me ask Boniface the same question. Niposa tuweze kupata maoni tofauti.
Nimeuliza vile ambavyo nilikuwa nimemuuliza, kuna ugomvi kati ya baba na mama. Naelewa mtoto yuko pale kwa ile nyumba, hawezi akatoka nje wakati ni usiku, labda wameingia usiku na sasa wamekuja na wameanza vita, wameanza kuteteshana, wako pale na watoto wako pale. Hata inaweza ikaenda labda wakaanza kupigana. Sasa hiyo environment mtoto ameona inaweza ikamuaffect vipi katika malezi yake, katika vile anavyoendelea kukua? Asante sana mwelekezi. Kwanza lazima tuangalie ni sababu gani, kitu gani inasababisha wazazi kupigana ama kugombana na watoto wako hapo karibu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo lingine ni tunafaa tujiulize sisi wenyewe ya kwamba wakati tuseme wewe mimi ni mzazi na nina mtoto hapo karibu, inafaa nijiulize jambo la kwanza kwamba wakati tunapigana ama tunagorofishana na mama ama bibi yangu ama bwana, mtoto yeye naye ataaffectiwa aje? Of course psychologically atakuwa sawa, because the moment atakuwa na grow atajua kwamba anytime any moment in my family there must be violence. And then hao ndio watoto unapataga wakigrow anataka apigane na kila mtu. Kwa nini? Alikuwa anaona kitu kifanyika nyumbani. Hata wakitoka kicheza nje anaambia watu tucheze cha baba na cha mama, alafu anasema mimi ni baba. Especially wale watoto wenye wanaona baba ako na nguvu sana, anaambia mtoto mwingine cheze mimi ni baba wewe ni mama, alafu unashtukia amepiga mwingine kofi. Mbona napiga mwingine kofi? Kama alilelewa kwa ile mazingira ambayo anaona watu wanaishi sawa, hakuna kugorovishana, kuna way of solving problem, sitting down like a family, like a parent, and solving problem whenever the children are around. I think mtoto atagrow sana akijua kwamba anything that comes up in a family need to be solved when people are sitting down. Thank you. So tunaweza kupata hii taswira ya kwamba kile mtoto anatazama ataweza kukiweka kwa mawazo, kesho yake ataenda kukifanyisha mazoezi. Malezi si lazima ni ile kitu namwambia mtoto, vile kile anaweza kutazama anaweza kikamuaffect katika njia yake ya kukua. Nataka niulize Mary ili swali ya kwamba wakati mama na wakati baba wako pale nyumbani, hawapati wakati wa kukaa na mtoto, hawapati wakati wa kuishi na mtoto pale nyumbani, hawapati wakati wa kuweza kuzungumza na mtoto jinsi ya kusuluhisha mambo yanapomkumba katika maisha. Hii environment ambayo mtoto apati wakati mwingi na mzazi, inaweza ikamuaffect aje katika njia yake ya kukua? Okay. Juu wazazi wapati time na mtoto, inaweza muaffect juu most of time labda anaspend wakati wake sana na marafiki. Na marafiki pia wanaweza kuwa ni marafiki ambao wanafanya mambo mabaya. So itamuaffect juu atachukua characters za wenye wako karibu na yeye juu wazazi hawako karibu na yeye. Obvious, unaweza kuendelesha hiyo mada kidogo? Wakati mtoto ako pale katika hali ya kulewa na hapati muda na wazazi vile inavyotakikana, itamuaffect kwa njia mbili. Akichukulia positive, yeye ndani yake akiwa mtoto mdogo, tuseme miaka umesema 12 to 14 hapo ama 16, utaona ndani yake ameanza kudevelop character za mzazi. Ni mtoto but unaona hata wakicheza na wale watoto wengine, ndani yake utaanza kuona character za mzazi. Ile kitu alihitaji kutoka pale kwa mzazi hakupata, ataanza kuileta ndani yake akichukulia positive. Akichukulia negative, atafuata mtu yoyote mwenye atamuadvise ama mtu yote atamuona karibu, na hapo maisha yake utapata iendi vizuri. So kama apati wakati na wazazi vizuri, itaweza muaffect kwa njia mbili. Unaona kuna mahali inafikanga, unaona watoto ni wadogo wanacheza na pengine mmoja ameanguka, ameanza kulia. Unaona mtoto tu mwingine wa the same age anambembeleza, anamuamsha, anaanza kumtoa vumbi. Sasa ni kuonyesha yeye ile character angetaka afanywe na mamake ama na babake na hakuipata, ameinua ndani yake, so that wale watoto wengine they will not face chenye yeye ameface. Sasa nataka tuendelee kusonga na mbele.
Nataka nilete mada ingine hapa ambayo nitauliza hivi. Mzazi na mtoto. Elewa hii ni damu yako. Ama elewa huyu ni mtoto ambaye umemleta kwa nyumba yako, ndiposa ukaweze kumkuza, ukaweze kumlea. Tuzungumzie ya kwamba huyu mtoto si wako wa kumzaa. Ni mtoto ambaye umemchukua, either umechukua kwa relative, ama either umeenda ukamchukua kwa children's home, ama umechukua mahali popote pale na umemleta ili uweze kumlea kama mtoto wako. Nataka tuzungumze hii mada kwa undani, kwa sababu kuna watoto wako pale kwa society ambao wamelelewa na watu ambao si wazazi wao wa kuwazaa, lakini ile malezi ambayo wanawapatia, ukiangalia wanadhulumiwa, ukiangalia hawapewi handfiles vizuri, ukiangalia hawapewi ile basic needs. Sasa Emma, nataka nikuulize hili swali jinsi ambavyo nilikuwa nimeipambanua hapo mwanzo. Ni mtoto ameletwa kwa jamii, ameletwa kwa new environment. Yeye si wa kuzaliwa kwa hiyo mboma. Kwanza amekuja amepata watoto wengine. Tuzungumze, huyu ni mtoto wako na umri wa miaka 10. Kwanza tuzungumze hapo. Huyu mtoto wa miaka 10 ni mtoto ameingia shule, ako pale darasa la ngapi? Darasa la 5 hivi. Huyu ni mtu akili zake zimekomaa. Na amekuja ameangalia labda hawa ni vijana ama ni wasichana wako na rangi tofauti. Yeye mwenyewe ako na rangi nyeusi, na akiangalia pale kwa jamii anaona wale watoto wengine wako na rangi ile wacha mniruhusu tu niite nyeupe, sawa? Ako na ile kala ambayo yeye akiangalia na akitazama wale wengine hawafanani. Sasa na mzazi anachukua jukumu la kumuelezea ya kwamba fulani, wewe tulifanya hivi, tukakuchukua pale, tukakuleta, tukakulea ndiposa uweze kukua kama mtoto mdogo. Mtoto amekulia kwa hiyo mazingira na anakuja kutambua wakati amekuwa sana, na wakati yeye mwenyewe alichuchukua kama mtoto ile mboma, na anakuja kuelezwa na majirani pale ya kwamba wewe au kuangi wa hii boma. Sasa inaweza aje ikamuaffect yule mtoto katika ile hali yake ya kukua? Okay. Asante mwelekezi. Katika hiyo hali it depend the first approach venye ulilea mtoto. Kama ulimchukua akiwa mdogo venye ulimlea, hata kama atakuja kuambiwa ni marafiki ama the neighbors, atakubali kwa sababu ako na ile upendo ya mzazi. Hivyo umeweza kueleza ya kwamba jinsi mzazi atamlea yule mtoto. Elewa tunazungumzia mtoto ambaye ni, sijui kwa Kiswahili anaitwa vipi, lakini kwa Kizungu ni adoption. Ameweza kufanyiwa adoption, akaletwa kwa ile jamii. Sasa na amekuja kutambua yeye si wa ile ndamu, si wa ile jamii, na ameelezwa na mtu wa kutoka nje. Yeye mzazi yule amemkuza, akuchukua jukumu la kumwelezea ya kwamba hivi na hivi na hivi, ama ilifanyika hivi, ama tuseme tu ni mtoto wa ndugu yake pale, na aliweza kuondoka mapema ama hakuwajibikia jukumu lake kama mzazi. Na wewe mwenyewe umemchukua, ama mzazi amemchukua, amemleta kwa mazingira, na watoto wale wengine wakuje kutambua Omondi akuangi wetu. Sasa niulize obvious, hiyo inaweza ikamdhuru mtoto ama inaweza ikamjenga kimawazo mwenyewe akuwe strong? Kwa maoni yako? Asante. Kwa maoni yangu itategemea. Umespecialize vizuri ukasema mzazi hako kumwambia wewe si wa huku, ameisikia kutoka nje. Then from there akishaisikia kutoka nje, unajua nje kuna information ya watampea. Watamwambia you not belong to that family. Uliadoptiwa ama ulifanyiwa hivi na hivi. Then huyu mtoto atakuwa na ile kutaka kujua kulienda aje nikajipata kwa family that I don't belong there. So with the time atakuja kuface na akuulize mtu fulani ameniambia hivi na hivi, kulienda aje. Then ile kitu itamuaffect either positive ama negative, ni ile hali amejipata hapo ndani. For example, amejipata ya kwamba chakula ikipikwa yeye anabaki jikoni akulia huko, wale wengine wanakulia sitting. Sasa pale ataanza kudevelop enemy, yani ataanza kudevelop mawazo ya kwa hii familia nililetwa kuna uadui. Kwa hii familia nililetwa
sibebi kama wale watu wengine. Ama for example tupate yeye amejipata okay, ako class 4, alifukuziwa school fee na akurudishwa shule. Yeye anakaanga nyumbani, makazini wake kama wale watu wa ile mboma sasa wanaenda shule. Ata affectika aone hapa, I no longer belong to I no longer deserve this place. Hapa sifai kuwa. Lakini akikuja ambiwe wewe ukaange kwa hiyo familia, na ye mahali amejipata amelelewa vizuri, anatunzwa, yani anafanyiwa tuseme kila kitu wale watoto wengine wanafanyiwa, atakuwa na ile after all hapa nimejipata might be better kuliko kwetu. So kama hajaambiwa na ameambiwa, mahali atajipata ndio itategemea itamuaffect negative ama positive. Thank you. Mr. Mule, I would like to contribute or to add something on top of what our pastor said. The question you've asked, it depends on a lot of, things. Because if this kid is well taken care of in the family where, he's adopted, right? I believe it doesn't matter what, the neighbors will tell this kid about where he's being brought up, right? Right? Because if he is indeed being, he's well taken care of, he's being provided for everything that he needs, he's loved, and he feels that he's part and parcel of the family, right? You can tell that kid anything negative. And it also depends on the intent of the individual, talking to this kid. What is his intent? Maybe his intent is to bring some sort of discord between the family that has adopted, is taking care of this kid. Maybe to bring some sort of disagreement so that this kid can find his or her way out of that family. But if he's being well taken care of, ata umwambie nini, he'll still be part and parcel of that family. Okay. Yes. Omondi, here we are talking about parenting. Tunazungumza mambo na malezi. Na huyu mtoto analelewa vizuri katika ile jamii. Yeye anapewa kile kitu ambacho anahitaji. Lakini yeye mwenyewe hakujua ya kwamba si wa hiyo familia. Na mtu mwingine pale katika society amekuja kumwelezea ya kwamba wewe au kuangi wa hii familia. Number 1, hiyo kitu inaweza kumuaffect yule mtoto. Hata tabia yake inaweza ikapinduka ghafla tu. Kwa sababu gani? Atamwona yule mzazi na aelezewe ya kwamba, anaweza akaelezewa mpaka akaelewa ya kwamba ulitoka pale, ukatolewa pale, ndiposa ukaweza kufika hapa. Amejua, mwenyewe amejua, na hata amekuja akakuuliza kama mzazi ukamweleza ya kwamba enyewe hivyo ulisikia ni ukweli au kuangi wa huku, lakini tulikuchukua tunakaa na wewe. Number 1, kuna kitu kimeingia kwa mawazo. Amejua ya kwamba huyu mzazi si mzuri, hakuniambia ukweli. Kwa hivyo kutokea pale, nataka utuelezee kwa njia moja ama jingine, huyo mtoto tabia zake zinaweza zikakuwa vipi katika ile jamii, katika ile familia ambayo ameishi. Ametambua yeye mwenyewe si wa hiyo mboma, na ameelezewa na amekuja akakuuliza, dadi niliambiwa hivi na hivi na hivi, iko hivyo? Umemwambia ndio. Sasa kutokea pale, uhusiano wa mzazi na yule mtoto utakuwaje? Okay, jambo la kwanza ambalo lazima tuangalie hapa sisi wenyewe ni kwamba wakati wewe unachukua muda wako kwenda kwa mtoto fulani, unaenda kwa mtoto fulani, unajaribu kumuelezea kwamba pale ambapo anaishi sio kwao. Jambo ambalo wewe mwenyewe unafaa kufikiria, unafaa ujue ya kwamba wewe sio mzazi kamili. Kama wewe ni mzazi ambaye uko na ile akili ama uko na ule mwito wa kulea watoto, unafaa hata ufai kwenda kwake, especially wakati ambapo huyo mtoto maisha ambayo anaishi sio mzuri. And then kuna jambo lingine tena nafaa tuangalie kwamba mtoto mwenyewe anaishi maisha gani. Nataka tuangalie, before tuende mali, nataka tuangalie story ya Esther na Mordekai. Mordekai hakuwa mzazi wake Esther.
Lakini ukisoma story, ukisoma from Esther chapter 1, ukienda polepole unaona kwamba Mordekai alilea Esther mpaka wakati Esther akaenda akakuwa queen, bado alikuwa anatambua Mordekai kama mzazi wake. Kwa nini? Ile msingi ambayo Mordekai aliwekea Esther ilikuwa msingi ambayo mzazi, hata kama wewe haujazaa mtoto, unafaa kuwekea mtoto. And then kwa maisha sasa hizi unapata kwamba kama sio 60, hata kama si 50, but 55% of the kids hawaishi na wazazi wao wa kawaida. They have been adopted. And so unaangalia mtoto amekuwa adopted kwa njia gani? Kwa nini amekuwa adopted? Pengine mzazi alikufa, ama aliachwa, alitupwa. Because unapata wasichana wa siku hizi anazaa mtoto kama ana feel like ana ile nguvu, ana ile uwezo ya kulea mtoto, anamtupa. So wakati mtoto ametupwa kando ya barabara, and then amepata mtu ambaye amekubali kumlea kama mtoto wake. Because unapata mtu mwenye amekubali kulea mtoto kama wake, pengine haizi akazaa, so ana tamaa ya kulea mtoto. So wakati amechukua mtoto kulea, wewe mwenyewe unatoka kule, unakuja na mwambia hapa si kwenu. Kwanza itamuumiza kimawazo. Ikishamuumiza kimawazo, ataanza kujiuliza ni kwa nini hapa si kwetu, na kwa nini sikujua kitambo. Na kama anaishi kwa familia duni, ataanza kufanya kazi kwa bidii. Kama anaenda shule, ataanza kusoma, anasema kwamba lazima nibadilishe maisha yangu mimi, hata kama sitabadilisha maisha watu wenye kwa karibu. Unapata especially, wacha nikuambie mfano kama mimi. For example, mimi sikulelewa na wazazi wangu, unaona. Na hiyo yenyewe ilinipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Nikienda shule nilikuwa natia bidii sana, unaona. Wakati nilikuwa natia bidii, nilijua back of my mind, I knew very well that the life I'm living is not mine, unaona. I'm not living in my own family. So I had to focus. I had to work extra harder, unaona. So kuishi na kutoishi kwa familia yako haijalishi. What matters ni kitu iko kwa akili yako. Kitu mtu atakuja kukuambia hiyo haijalishi. Ni wewe mwenyewe ujiangalie, ujue maisha ambayo unaishi ni yako, sio ya mwenye nakuja kukuambia maisha yako. Asante. Okay. Obviously ataongezea tu kidogo, kwa hiyo manda ndiposa tuweze kuendelea. Asante. Kuna incident niliona ambapo alikuwa msichana wa pastor, na before olewe akashika mimba. So wazazi wake wakamchukulia umeleta aibu kwa familia. So wakawa wanafikiria hii mimba itafanyiwa nini, kwa sababu akizalia pale ni wanaona ni aibu. Msichana angefaa asimame, aolewe, then ndio sasa azae. But because amezaa nje ya ndoa, kwa wanaona ni aibu. So kwa hiyo process ya kuongea, huyu mama akapatana na mama mwingine na akashare hiyo kitu na yeye. Alipo share, ule mama aliambiwa akawa ana uwezo wa kupata mtoto. So akamwambia what we shall do. Sasa huyo msichana mimba by that time ilikuwa kidogo. Akasema ule msichana aletwe kwake, atakaa na yeye, atamshughulikia mpaka azae. Issue ni hapa mtoto ndio atakikani. So siku yenye na waka agree, siku yenye msichana atazaa tu hivi, mtoto atakuwa wangu, msichana atarudi kwa wenu. So ule msichana akakaa na ule mama, anafanyiwa kila kitu, akazaa kijana. Ule mama akachukua ule kijana na akaanza kumlea. So with the time, wakati kijana alikuja akakuwa mtu mkubwa, akafaulu. Ukapata ni mtu mkubwa, yeye mwenyewe amefaulu. So vile huyo kijana alifaulu, sasa yeye hakuambiwa na majirani. Mama yake ndiye alikuja kumwambia sasa, I'm now your real biological mother, na ilienda hivi na hii. So akarudi kwa wale wanamlea. Akasema aje, kuna msichana tumepatana, kuna mwanamke tumepatana, na akanaambia 1 2 3 iko aje. Wale walikuwa wanamlea wakamwambia tu, wacha tukwambie ukweli, sisi tuliongoja ukue mkubwa, na vile umekuwa mkubwa umekuwa na shughuli za biashara na kazi, hatujapata time ya kukaa, but tulikuwa tukuje kukuambia sisi hatukuzaa, tulioa mke wangu na tukakaa, na Mungu hakutujalia na watoto. So kwa hiyo process tukapata msichana ako hivi na hivi, wakasema hivi. So tukachukua ule msichana na ulizaliwa kwa hii mboma na msichana fulani ambaye hakuwa ameolewa. Then sisi tukaamua kwa sababu Mungu hakutupa mtoto, wacha tukulee. Sasa tumekulea kutoka ile siku ulizaliwa day 1, au kunyonya hata,
mpaka penye saa hii umekaa tukiongea, hiyo yote ni sisi tumekulea. So what they decided, familia ya wale wamekuja kuclaim mtoto, na hawa wanataka mtoto juu pia wame. So ilienda hivyo mpaka mtoto mwenyewe sasa akaachua uamuzi aamue. Akaambia, so wakati sasa walikaa chini, hao wamekaa na hao wamekaa, mtoto mwenyewe aamu. Akasema nimeelezwa sababu ile ilifanya mnilete huku, I was ashamed, si ndio? Inamaanisha saa hii kimaisha ningekuwa nimefail, bado ningekuwa aibu. So you no longer need me, what you need ni success niko nayo. So me I choose, wale wamenilea ndio wazazi, kunizaa na hiyo ingine mimi sijui. So ni vizuri tu ukipata mtoto, tengeneza time na yeye, muelezee ukweli, mwambie iko hivi na hivi, sababu ni hii na hii, na maisha itakuwa mzuri. Thank you. Tumeweza kusikia hiyo story tu kidogo ambayo Pastor Obvious ameelezea. Ni ya kwamba mlezi anahitaji kuzungumza na mtoto wake. Muelezee mtoto ile hali ambayo iko. Mzazi, uko hapo nyumbani, uko na mtoto, akona hali tofauti, anapitia hali tofauti, ama kuna changamoto ambayo ulikutana nayo katikati ya malezi. Naomba ukaweze kuzungumza na mtoto wako, umketishie chini, umueleze kulienda hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo mtoto ataweza kukua na ile uhuru, ama ataweza kukua na ile information ya jinsi maisha yake ambavyo yanakuwa. Mtazamaji, naomba tukaweze kuenda katika mapumziko mafupi tu, tutakuwa tunarejea na tutakuwa tunaendelea kuzungumza na wewe. Usiondoke, andamana na sisi moja na moja. Thank you. Maisha yangu, naweza nikafanya kazi ya kuuza matunda na najua nitafaulu. Uanze na hiyo kidogo. Jua hakuna siku hata moja watarajia siku moja atakapigiwa simu na mwindi akwambie kuja kuna kazi ofisi. For example, wewe umeenda pale, umesema sijaolewa na nimeokoka. Kwa hivyo huyu atakupea kazi, ataweza kupima akwambie fanya aje. Okay, hapo nataka mtu faithful. Akwambie mimi nataka ulale na mimi na hii kazi ndakupea. Before ufanye kitu, before uanze jambo ati unataka kufanya kitu kama msichana, unafaa ujiulize, je, kitu ambacho naenda kukifanya kitanifaidi aje? Unapata wasichana wengi umeingia kwa hii issue na masponsor, anatafuta mbaba. Sababu ya kutoa mimba ama kupata mimba ni mtu anakuwa na swali, kupata huyo mtoto utamlea na nini ama utampeleka shule. Now because of that unapata wasichana na umejua kitu fani ni kwamba unafanya abortion kama wewe ni msichana. Unafanya abortion na wewe mwenyewe ndio ulifurahia wakati ulikuwa na, you see, okay, we worship you Lord. Maisha yetu iko mikononi mwako. Maisha yangu, naweza nikafanya kazi ya kuuza matunda na najua nitafaulu. Uanze na hiyo kidogo. Jua hakuna siku hata moja watarajia siku moja atakapigiwa simu na mwindi akwambie kuja kuna kazi ofisi. For example, wewe umeenda pale, umesema sijaolewa na nimeokoka. Kwa hivyo huyu atakupea kazi, ataweza kupima akwambie fanya aje. Okay, hapo nataka mtu faithful. Akwambie mimi nataka ulale na mimi na hii kazi ndakupea. Before ufanye kitu, before uanze jambo ati unataka kufanya kitu kama msichana, unafaa ujiulize, je, kitu ambacho naenda kukifanya kitanifaidi aje? Unapata wasichana wengi umeingia kwa hii issue na masponsor, anatafuta mbaba. Sababu ya kutoa mimba ama kupata mimba ni mtu anakuwa na swali, kupata huyo mtoto utamlea na nini ama utampeleka shule. Now because of that unapata wasichana na umejua kitu fani ni kwamba unafanya abortion kama wewe ni msichana. Unafanya abortion na wewe mwenyewe ndio ulifurahia wakati ulikuwa na, you see, okay, we worship you Lord. Maisha yetu iko mikononi mwako. Maisha yangu, naweza nikafanya kazi ya kuuza matunda na najua nitafaulu. Uanze na hiyo kidogo.
Juu hakuna siku hata moja watarajia siku moja tutapigiwa simu na mwindi akwambie kuja kuna kazi ofisi. For example, wewe umeenda pale, umesema sijaolewa na nimeokoka. Kwa hivyo huyu atakupea kazi, ataweza kupima akwambie fanya aje. Okay, akuwa nataka mtu faithful. Akwambie mimi nataka ulale na mimi na hii kazi ndakupea. Before ufanye kitu, before uanze jambo ati unataka kufanya kitu kama msichana, unafaa ujiulize, je, kitu ambacho naenda kukifanya kitanifaidi aje? Unapata wasichana wengi umeingia kwa hii issue na masponsor anatafuta mbaba. Sababu ya kutoa mimba ama kupata mimba ni mtu anakuwa na swali kupata huyo mtoto utamlea na nini ama utampeleka shule. Thank you. Karibu tena mtazamaji. Tunaendelea kuzungumza na zile changamoto ambazo wanarika ama vijana wanakumbana nazo katika jamii. Umesikia hizo masuala ambazo tumezizungumzia hapo awali. Ni masuala ambayo inahusiana na mzazi na kuzungumza na mtoto wake. Sasa nataka tuende tuangalie swala lingine ambayo ni mtoto ambaye ako na ulemavu. Watoto ambao jinsia yao ya maumbile haiwaruhusu kufanya mambo kama wale watu wengine katika jamii. Tuseme mtoto anatembea na wheelchair, mtoto asikii, mtoto haoni, hawezi kuzungumza vizuri na ni kijana tu nako katika pale jamii. Sasa nataka niwaalike hawa wahusika ambao tuko na wao hapa tukaweze kuzungumza zile changamoto ambazo mtoto wa aina hiyo anazipitia, na pale mwisho tutakuwa tunaenda kuangalia zile suluhu ambazo tunaweza kumpatia mlezi akaweze kukaa nazo na akaweze kubadilisha hali yake ya malezi kwa mtoto. Tukianza ule upande ambao kuna Boniface, kuna wale watoto ambao wako kwa jamii, tuseme they are physically handicapped, they are physically disabled, wanapitia mojawapo ya changamoto kama zipi ambazo tunaweza kuzizungumza kwa sasa? Ukiangalia kwa jamii, especially tuseme for instance hapa penye tunaishi, najua ukitembea kutoka hapa mpaka pale Allsops ama mpaka Raunda huwezi kosa mtu mwenye kuna ulemavu. So unapata hao watu hawapewi ile nafasi ambayo inafaa katika jamii, na unagundua kwamba pengine ukienda kukutana naye, wewe mwenye hauna ulemavu yoyote una branch. Why? Because unafikiria tu, yani ukimwona akija, jambo ambalo linakimbia kwa akili yako, mawazo yako ni kwamba anaenda kukuomba pesa. So ama anakuja kukuomba kitu. So what I think kitu ambacho tunafaa kufanya sana kwa jamii, na especially na hao watu wenye kuna ulemavu, we need to love them. Because hata Biblia inasema kwamba tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na jinsi ambavyo huyo mlemavu yupo, Mungu ana sababu zake ya kumuumba hivyo. Na pengine sio wengine uko na ulemavu sio kwa kupenda kwao, ni maybe alipata ajali, ama pengine kuna sababu nyingi ambazo zinafanya mtu azaliwe ama awe na ulemavu. Na kama mzazi, unapata wazazi wengine amezaa mtoto, amegundua kwamba mtoto ako na ulemavu fulani, either ana jicho moja, ama unapata ukienda kwa social media mostly unapata kuna watoto wengine wamezaliwa wengine hawana sehemu zao za siri, ama wengine hawezi wakatembea kabisa, wengine wako paralyzed. So mostly atakuwa anashinda tu kwa wheelchair, kwa kiti, anajisaidia hapo. Na unapata mzazi amezaa huyo mtoto na anamkimbia. Kitu naweza sema ni kwamba wakati unazaa mtoto, ama wakati mtoto amezaliwa ameletwa hapa duniani, jambo la kwanza ambalo unafaa kujiuliza ni kwamba kwa nini huu mtoto ako hivi? Tukishajiuliza maswali kama hayo, ni vizuri sana na itakuwa virahisi sana kupata majibu mengi. Asante. Yes, umesikia mtazamaji. Sasa nataka nikuulize ili swali ambalo mzazi amemzaa mtoto ama amempata mtoto, na katika ile hali ya utoto, tuseme mtoto amezaliwa akiwa na hali ya ulemavu, mzazi anakuwa anamtenga yule mtoto hata kutoka tu utotoni, tuseme mpaka afike pale miaka 5, amefungiwa kwa nyumba, hawezi kujieleza,
hawezi kupatana na vijana wale wengine. Sasa hii hali ambayo mzazi ambaye mwenyewe ana neglect mtoto ambaye mwenyewe amemzaa, unaweza ukaelezea vipi mtazamaji pale nyumbani ama yule anatutazama kwa mitandao ya kijamii? Unaweza ukamwambia hivyo anavyofanya inaweza ikamuaffect vipi yule kijana ambaye ako na ulemavu? Okay, asante sana mwelekezi. Baadhi ya changamoto ambazo zinapata watu wenye wanakuanga na ulemavu ni kama mzazi amezaa mtoto na hajakubali, kama yeye ni kama amezaa mtoto ako na shida, ama unapata ndugu zake hawajakubali, ndio maana unaonanga wengine wanapelekwa kwa street, wanaanza kuomba pesa huko. Oh yes, ni changamoto ambayo hata vijana ambao wamekuwa hata wa umri wetu hawakuweza kukua na malezi bora, kwa sababu walikuwa kwa maumbile ambayo wenyewe walijipata hivyo. Unasikiza? Unatupata mtazamaji hapo nyumbani? Mtoto alizaliwa hivyo katika hiyo hali, tuseme hali yake ya kutembea imedhoofika, na mzazi anaona katika jamii amepata mtoto wa aina hiyo, anaona ni kama ni aibu, anaona ni kama ni laana, na mzazi amemfungia yule mtoto. Ndio amemlea, lakini amemfungia. Sasa katika hiyo hali ya kumfungia, inaweza ikamfungia haje mtoto, ama inaweza ikamuaffect vipi mtoto kimawazo? Asante sana. Tumeenda mbali tukienda kwa ulemavu. Kuna hata watu ni msichana na amezaa bila mume, na unapata most wanakataa hawa watoto. Unapata yes anakaa naye, yes anampa chakula, yes anampea malazi, lakini amtaki. Na hiyo the same case ndio kwa hawa ambao ni walemavu. Unapomkataa mtoto ambao umemzaa ni kitu rahisi. Wewe ndio umemzaa, huyu mtoto ni wako na wewe umemkataa. Uta expect haje third party amkubali kama wewe as first party umeshamkataa. So hao watoto wanapofanyika hivyo most huwa na nataka uelewa kwamba mzazi ako in a position ya kumkinga ama ya kumzuia mtoto wake. Na kuna vitu mzazi asipoachilia kwa mtoto wake haziwezi zikaingia. For example, kama umezaa mtoto na we ni wako, we kama mzazi umesimama na yeye, kuja mwambie, saa zingine utazaongea na yeye, atakuwa mkubwa, kumwambie mimi najua uoni but we ni mtu mkubwa. Hiyo mbegu umemweka kwa mawazo yake, yeye ni mtu mkubwa, itamkeep going. Lakini yeye akikuja ajipate mimi ndio huyo, nimezaliwa, sina uwezo wa kutegemea. Unajua kuna watoto kama hao anashindanga kwa nyumba peke yake from morning mpaka usiku. Kila mtu akiamka anaenda shughuli zake, anabaki pale peke yake na atakaa kwa hiyo hali mpaka usiku. Yaani watu hawatakuja kumuattend, watakuja pengine kama ni sapa wampate kwa nyumba, wakule na wao washughulike kwenda kulala. Watoto kama hao kitu moja huwa wanafei sana. Wakati anga inaona huyu mtoto amezaliwa na mwenye amemzaa amemkataa, wanaachilianga spirit of rejection. Unapata huyu mtoto hata akakuja kutoka katika ule ulemavu, hata akasoma upate he has ability to work although ni mlemavu. Kuna wale watu unaenda kwa ofisi unapata mtu amekalia kiti lakini ni mlemavu, hawezi tembea, si wako. So unapata hata akipata opportunity kuifikia itakuwa ngumu, kwa maana already wale walikuwa found already in spirit of rejection. So ni vizuri kama wewe ni mzazi hapo nyumbani na umepata mtoto kama huyo, simama naye, wewe ndio mtu wa kwanza. Kuna vile utasimama na yeye hata watu wengine upate hawana ile nafasi ya kumdharau, lakini wewe ukimzaa na umkatae hata wale wengine hawezi wakamkubali. Thank you. Tunasikia mtazamaji maoni tofauti ambavyo hii ni swala ambayo inamuaffect mtoto ambaye amezaliwa ako na ulemavu. Si hatia mtoto kuzaliwa akiwa na ulemavu, lakini akiingia tu katika jamii unapata kuna hiyo rejection vile obvious amesema. Sasa Bwana Nefil, nataka tuweze kuzungumzia hii topic ya rejection kwa mtoto ambaye ako na ulemavu.
hawa watu ni watu tu sawia kama sisi, wako na vipawa, wako na ability kama wale watu wengine tu. Tuseme ulemavu wake haujamlemaza kimawazo, lakini ni hali tu ya kimwili ambayo ameweza kulemaa na ameweza kufungiwa kwa nyumba. Mtoto amekuwa akona miaka 10, akona miaka 20, amefungiwa kwa nyumba. Mzazi aelewi ya kwamba huyu mtoto anaweza akakuwa na ability ya kufanya kitu. Jaribu elezea mtazamaji pale nyumbani jinsi ambavyo anaweza akatoka kwa hiyo dhana ya kwamba ni kama ni aibu ama ni kama ni laana katika jamii. Umuelezee ya kwamba mpaka aelewe huyu mtoto ni maumbile yake, unafaa umchukue aje, unafaa umtreat vipi, ndiposa hata ile ability ambayo Mungu amempa akaweze kuitumia. Mule, first and foremost, what the parents need to do after you've discovered that your kid is physically handicapped but not mentally handicapped, that is right. First and foremost, what you need to do is to accept, and that acceptance coupled with the knowledge that inability, disability is not inability, right? I believe the parent will be almost 80%, towards, trying to bring up, this kid. The thing is, Mule, what most parents are afraid of is that that stigmatization, that stigma associated with, if you have a kid that is physically handicapped or rather mentally handicapped, then there's that stigma that is associated with that, right? So in many times you'll find that the parents, they're afraid of that stigma, and therefore they would want their kids who are physically or rather mentally handicapped to be kept away from other people. They don't want to be put in public, right? But that is not the way to do it. After accepting that now this is my kid, but you've not discovered the capabilities that this kid possess, right? So it is indeed right for you as a parent to accept, and after accepting, then with the knowledge that the disability is not inability, and then you get into action, move into action, right? Of trying to encourage this kid, you teach this kid, because this is a special kid, right? So you need to be very close to such a kid by you're trying to mold this kid, you encourage this kid, you also raise his or her self-esteem. Okay. Because, yeah. On that point, nataka niulize Mary, ya kwamba mtoto tu kama yule mwingine, tumesema ya kwamba akona kipawa, akona uwezo wa kuweza kufanya yale mambo tu wale watu wengine wa kawaida wanaweza wakafanya. Mzazi yako pale nyumbani, ama anajua mzazi mwingine akona mtoto wa aina hiyo na amemneglect. Sasa naomba tu uweze kuelezea yule mtu ako pale nyumbani na akona mtoto wa aina hiyo, na yule mtoto mwenyewe akona kipawa, imemuaffect katikati yake ya kukua. Yeye mwenyewe hakuweza kukua na ile self acceptance katika jamii, hakukubalika katika jamii. Hiyo ni mojawapo ya changamoto ambayo tunazungumzia. Yule mtoto hakukubalika katika jamii. Tuseme ya kwamba kutoka leo tumezungumza na mtazamaji pale nyumbani na ameweza kusikia maoni ambayo tumempatia. Yule mtoto ameletwa kwa society, ndio akuje kuanza katika ile society. Unaweza, for instance, unaweza ukamueleza vipi yule mtu ambaye ameweza kusikia hiki kipindi na ameweza kusikia vile ambavyo tumesuluhisha hiyo mambo, tumesema aletwe kwa society, anakuja kuandamana na watu wale wengine, sawia na vile mzazi wake alikuwa anamtreat pale nyumbani. Wale watu wengine katika jamii tu wanaweza kumtreat hivyo. Naomba tu uweze kueleza jinsi huyu mtu anaweza akakop, yani anaweza akafanya nini ndiposa akaweze mwenyewe kuaccept ile aspect amekuja kuipata kwa society. Okay.
First, kama tuseme saa mzazi alimzaa mtoto na hawezi tuseme hawezi tembea. Actually, usifungie mtoto wako, usimwambie asiende kucheza. So, we mwache akae na marafiki zake, ndio aone anakubalika kwa jamii. The moment anaona kubalika kwa jamii, pia we mzazi usikuje umtreat as in, ni kama mtu, ni kama ukutaka kumzaa. Ukuje umlee vyema na atakuja tu baadaye. Labda yes, wanakuanga na talent, hao watu wanakuanga na talent mzuri sana. We muache afanye ambacho anapenda, kisha baadaye atakuja akue mtu mzuri. Nikiongezea kwa hiyo point ya Mary, sometimes tumekuwa tukitembea hapa na unaenda tu mtaani unapata mtu ni kipofu, lakini ile muziki anapiga kwa hapo na gita yake, kabetri kidogo na speaker, na anapiga muziki mzuri sana, hata unasikia kabisa. Yaani unadhani ni kama kwaya, only kufika hapo unapata ni mtu mmoja. So hiyo ni talent iko ndani yake. Some are talented, but hiyo talent haitaonekana na haitawasaidia. Kwa nini? Wakati umezaa mtoto, na hii kitu nilitangulia, kuna time nilisema aje, ile uchawi mkubwa ni uchawi ile inakuaffect kimawazo. So kama umezaa mtoto pale, believe hata kama ni mlemavu hawezi tembea, hata kama ni mlemavu hawezi ona, hata kama asikiangi, Mungu hawezi mpea vitu zote negative. Kuna kitu moja amemwekea, okay, ako hivi, but kwa hizi zote hii kiinuka itamsimamisha. So unaona sasa kama unapatanga wakicheza, sio muziki na kufurahisha. Ako talented, kwa hiyo hawezi tembea, haoni, lakini hapo kwa muziki na huwezi mtoa. Wewe na macho yako kipayo gita hautacheza vile anacheza. So ili afikie ile talent ikuje kusimama na imsimamishe, kitu ya kwanza tunarudi kwa mzazi. Kubali mtoto wako. Ukishamkubali na unamwachia mlango wa pili ajikumbali. Akishajikubali sasa kuanza kuparticipate na kufanya ile kitu anaona anaweza, itakuwa rahisi. Lakini wewe ukizaa mtoto na ukatae kumkubali, hawezi jikubali. So akishindwa kujikubali, zile vitu zote ziko ndani yake, hatakuwa na ile time, hatakuwa na ile opportunity ya kuzinua ili zionekane. Lakini kama wewe umemkubali, huyu mtoto wangu ni kipofu, unaona sasa umemkubali hivyo, na ukuja umwambie wewe ni kipofu but you can do something. Wewe ni kipofu lakini maisha haijaishia hapo kwa kutoona, you can do this. Sasa ukimwencourage ndani ya mawazo yake ajikubali, mimi ni kipofu lakini sifai nishindwe juu mimi ni kipofu, you will have to do something na itatokea. Lakini ukimkataa, hiyo mlango umemfungia. Yeah. Mtazamaji, unasikia ni maoni ya kila mmoja wetu. Sasa nataka Emma tuweze kuzungumza mambo na stigma, trauma ile huyu mtoto anapitia. Tuseme for instance amefungiwa, amewekwa pale nyumbani. Anajua wale watoto wengine wanacheza, yeye achezi. Watoto wale wengine wako shuleni, wanasoma, yeye asomi. Unajua kama ni binadamu tu kamili kama sisi, tumesema tuko dhofika kwa viungo za mwili, si kumaanisha ya kwamba hawezi. Lakini amepitia ile hali, amekuwa na stigma, amekuwa na trauma. Sasa wewe kama mtu ambaye uko na viungo zote, wewe kama mtu Mungu amembariki na uko na hekima hata ya Roho Mtakatifu, unaweza sasa aje ukamuongelesha yule mtu akaweza kujikubali. Vile Pastor Obvious ameweza kusema, kujikubali. Unajua kujikubali si kitu ya kusema tu nimejikubali. It is a process. Na ni kitu ambayo inahitaji mtu azungumziwe, aongeleshwe. Sasa nataka tu unguzie tu kwa ufupi mambo na stigma ambayo hata vijana wengi tu hata kama hawana ulemavu, kuna wengine wanapitia stigma. Kuna wengine kwa society, tuseme alifail kwa eneo fulani na watu wakamneglect, akapata na stigma, akapata na trauma. Tuseme kama vile watoto wamefanya mtihani wa darasa la 8 na kidato cha 4. Yale matokeo alikuwa anatarajia
ama yale matarajio mzazi alikuwa anatarajia kutoka kwa mtoto, hakuweza kupata hiyo, na mzazi amemtelekeza, kumtelekeza, hampatii ile attention ambayo anastahili kuwe nayo. Sasa kama vijana, hata wengi wetu hapa tumepitia hizo hali ya stigma, hali ya trauma, au kubaliki kwa society, na watu hawakuoni kama wewe ni mtu. Sasa zungumza na yule mtu ambaye anapitia ile hali, mtie matumaini, umuonyeshe ya kwamba hiyo sio mwisho ya maisha. Allow me to tackle that one first. I would, set the pace for that particular discussion. Yes. So I would like to put it in that pecking order, right? The way you've just mentioned, you've asked those questions, right? So Mr. Mulei, number one, for those, KCSE or KCP students, let me start it at that. Maybe you're planning to get some grade, and you did not get it, maybe because of one or two reasons. That is not the end of life, right? And if you fail, that does not mean that you're stupid, right? It doesn't mean that you're stupid. You can fail because there's some few things you did not put well, right? You didn't, even read, do your studies well. But if you're born, if God gives you that brain, right? You can use that brain to get what you want. So if you fail, that does not mean you're stupid. I've seen guys who've scored A's. There are guys who've scored below those, C's, D's, even B's or, C+. Right now, people in the university, they're beating the A people, right? They're beating them. So this thing, it's a matter of hard work, the way you do practice, and, mastering your content. I'm telling you, there's nothing you cannot achieve, because in this world, there's nothing that is impossible. You'll achieve all that you want. Coming back to, the main topic, that one for the kids who are physically handicapped. And Mr. Mulei here is asking, how will we, like for parents, that is, how will the parents ensure that these kids, overcome the stigma that is associated with their, how they've been born, or, for them being, physically handicapped, right? And Mr. Mulei, this is not only for the parent or the parents. This, it's a thing that it covers, or it combines all the members of the family, right? Because it needs a concerted effort, unity of effort, so as to ensure that we are having a brother here or a sister here that is physically handicapped. Now we, as his, sisters, or as his siblings, and of course also the parents, how will we ensure that this kid goes out there to play with the other kids? The kid goes to school, right? The kid has, self-esteem, and he's accepted his, his situation. That is, it is incumbent upon all the members of the family, parents inclusive, to ensure that they give encouraging words. They encourage this kid that is physically handicapped. Yes? Yes. Okay. Nikiongezea hapo, kinyeneza ambia wazazi ama the surrounding ni kukumbali hao watoto ambao wako na ulemavu na kukuza talanta ambazo wanaweza kuwa nazo. Pale tu katika hiyo mada ya stigma na wale vijana ambao tumeona wamekuwa katika hali ya ulemavu. Ni dhahiri shahiri ya kwamba ile stigma ambao wale watoto wanapitia, hata asilimia ile kubwa haitokani na ile familia ya kwanza. Inatokana na jamii, inatokana na society. Wale watu ni neighbors. Kama vijana, tuzungumze sasa sisi vijana kwa vijana ambao
tuko na hali ya ukawaida na wale vijana wengine wako na hali ya ulemavu, sisi wenyewe tunaweza tuka-affect aje malezi ya hao vijana wengine? Asante kwa hii fursa. Mimi naona hivi, for example in our family kuna mtu ambaye ako katika hiyo hali ya ulemavu na sisi wenyewe tumeshamkubali, but anapotoka pale nje atapata sama challenge, watu hawamkubali, watu hawataki kuwa associated na yeye, people are trying to avoid him or to eliminate him. Sasa hii yanapo face pale nje, lazima atarudi kwa familia aseme mtu fulani naonanga ako hivi na hivi, mtu fulani naona ako, lakini mimi naona tu nikiinsist pale nilianzia. Akishatoka nje apate challenge, atakuja nayo ndani tena. Sisi wa ndani tukimpea backup atashinda ile, na akishashinda ndio sasa kuinuka kwake kuko hapo. Lakini ile kitu naona ni kubwa sana na ni ngumu ni kwa familia akikataliwa. Utapata yeye mwenyewe sasa hana mtu, lakini hata akienda nje shuleni pengine watu akuja kuambia, unajua wale watoto fulani walikuwa wananicheka juu mimi siwezi tembea, si ndio? Na wewe unamwambia waje huko kucheka, si hata kwa mtihani utaweza washinda. Sasa ukimencourage for example aende perform vizuri kuliko hao, atakuwa already ashawanyamazisha. Waambie hii si mwisho wako, kuwa una miguu, kuwa una macho si mwisho, you can do better than them. Ukifanya hivi sasa ukimencourage atashinda ile, na hapo atakuwa sawa. Thank you. Mtazamaji, elewa ya kwamba tunazungumzia masuala ya malezi. Na malezi juma lililopita nilikueleza ya kwamba si sawia yule mtu ambaye akona mtoto ndiye mlezi wa yule mtoto akiwa peke yake. Hata society tunachangia asilimia kubwa katika malezi ya mtoto. Sijui kama kuna mtu akona wosia katika hiyo mada, ndiposa tukaweze kuzungumza swala kidogo tu tukaweze kukamilisha kipindi chetu. Mr. Mulei, allow me to add on this, add some point within the same topic. So, Mr. Mulei, there's need for public sensitization, right? Creation of awareness, right? And of course, that is, awareness that is indeed positive, towards these kids that are physically handicapped, right? And we do not need, as society members, as the members of the society, we do not need the government to initiate that. Once you have some, understanding, and you're somebody who is caring, and the weight that is associated with, being physically handicapped, right? You as an individual, maybe within the society, you need to initiate that process and, create awareness to these other people. In this way, you will be trying to, reduce that, the stigmatization, the stigma that is associated with being physically handicapped, right? By trying to tell the members of the society to accept these people, because they're part and parcel of the society, right? So we need not to discriminate them, right? Because they didn't, or it is not through their own want that they found themselves in that situation, right? And this, of course, will happen, or will come to pass, or it can be achieved. Okay. If the society members are also members of, goodwill, right? Okay, thank you. Mtazamaji, umesikia hapo nyumbani ya kwamba tunahitaji kukua na vikundi ambazo zinaelimisha watu kuhusiana na vile wanaweza kukaa na watu wenye ulemavu. Elewa ya kwamba mtazamaji, kabla mtu akue umri wa miaka 30, umri wa miaka 40, anapitia hii stage ya kukua kijana. Ndiposa tumeamua ya kwamba tuzungumzie zile changamoto ambazo vijana katika njia yao ya malezi ama katika njia yao ya kukua
wanaipitia. Sasa tunaenda kukamilisha, na kabla tukamilishe, naomba tuzungumzie tatizo ambayo vijana tunakumbana nayo. Mzazi, ile tabia iko na mzazi, ama vile mzazi anajibeba pale nyumbani, ni kama tunarejea kitu tulizungumzia juma lililopita. Lakini nataka sasa tuzungumzie mambo na character na dressing. Character na dressing. Hii ni changamoto ambayo tumekumbana nayo katika hii generation ambayo tuko nayo. Ikiwa hata wakufunzi, tuseme tu pastors, tuseme watu kanisa, inafaa kukuwa mstari wa mbele kufundisha watu maadili. Number 1, jinsi mtu anajipresent katika society inategemea vipi na vile hamelelewa. Sijui kama mnanielewa. Jinsi mtu anajiweka Omondi, jinsi mtu anajiweka pale kwa society, ama umekuja kanisani, vile umevaa ama vile umedress wewe mwenyewe, inaweza ikahusiana na vile ambavyo umelelewa. Mimi personally siwezi nikasema kwamba jinsi ambavyo univaa ama mavazi yako ita reflect venye umelelewa. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu unapata msichana wakati anakuwa akiwa 15, 16, 17 years of age, atavaa tu vizuri, atakuwa na tatizo lolote. Lakini akifika the age of 18, pale ambapo ana feel like sasa anaweza fanya chochote ambacho anakitaka, ako na ID. Unasikia anasema kwamba niko na ID, I can make my own decision, I can do whatever I want. Unasikia sasa anaanza kusema my dress, my choice. At that point huwezi control msichana kufanya kitu anataka. So mavazi ya mtu haiwezi ka reflect na penye ametoka, not unless otherwise. But I don't know kama otherwise inaweza ingiana hapa. But one thing I can say is that wakati unaona msichana anavaa vibaya ama anavaa mavazi ambavyo hazistahili kwa community, inaanza na hapa. Alafu the things zenye anaona, anataka kukua mtu fulani. Unaona? Anaona kwamba mimi natamani kukua mtu fulani, na ili nikuwe mtu fulani lazima nivae venye mtu fulani anavaa. You see? Yeah. Bonnie, I think you are not right. Kwa sababu unakuja upate msichana pale ni mdogo, na since day one akienda na mama yake amefundishwa mambo ya mgongo wazi, vinyaza zingine zimefika huku na amezoea hiyo. So unapata yeye akivaa asikii aibu, she's not ashamed of anything, juu ashazoea. Kama mama yangu atazanivalisha hii, how comes ni mbaya? Akishazoea utapata ile siku atakuja sasa kutokea na hiyo, atatokea vile yeye amezoea kwa malezi. Lakini for instance, umepata mtu hajaivaa hiyo kitu na amekuwa amefika tuseme 18, amemaliza form 4 na hajaivaa. Siku ya kwanza ile ataivaa hivi, ile kitu itakuja kwa mawazo yake ni aibu. Unaona sasa, aibu, ataaibika aseme how do I look? Ndio kuna wasichana wanaendanga mpaka level ya kuolewa bila kuvaa trouser. See they are there. Anatoka akiwa mtoto, kwao anajua trouser ilikuwa inakemewa vibaya sana. Babake alisimama, mama yake akasema ile siku utaingia hapa na trouser utarudi penye umeitoa. So mimi nasema aje, malezi na mavazi inaendanisha. Okay, Ofi. Umesema kwamba malezi na mavazi inaendanisha, si ndio? Yeah. Nataka kuuliza swali. Uliza. Wewe wakati ulikuwa unavaa kinyasa? Nilikuwa unavaa kinyasa juu babako anavaa kinyasa? Babangu si muona na kinyasa, mimi nilikuwa navaa. Exactly. Uje huku muona na kinyasa lakini ulikuwa unavaa. Nilikuwa navaa. Na ni kwa nini? Kwa nini ulikuwa unavaa? Umeleta mjadala mzuri sana. Ofia ametueleza ya kwamba malezi na mavazi vitu mbili haziwezi zikaachana. Ni kweli kabisa. Mimi kwa mfano naweza nikaunga mkono vile ambavyo amesema. Vile ambavyo umelelewa ukiwa pale mtoto, na hata dada zetu hapa watatueleza. Moso kwa sababu changamoto nyingi ya mavazi iko kwa kina dada zetu. Ndio wanavaa hizo nguo ambazo mara nyingi hazistahili. Mara zinaonyesha tumbo, mara zinaonyesha mgongo. Nikueleze ya kwamba nyanya yangu
hawezi akaongea na mjukuu wake ambaye amevalia trouser. Kwa sababu gani? Ni ile msingi ambayo amewaweka. Mtoto anapoendelea na kukua, vile sisi hapa wenyewe tunavaa, kuna yule mtu ali-influence dressing yako. Ni malezi hiyo. Ni malezi au si malezi? Okay, ni malezi, lakini nataka kuuliza swali moja. Nataka kuuliza na niulize mtazamaji na niulize kila mmoja aliye hapa. Niko na swali moja nataka kuuliza. Swali ni hivi. Umesema kwamba nyanyako haizi akazungumza na yule mwenye amevaa longi ama amevaa vibaya. Nataka kuuliza Ofi. Na mtu yeyote mwenye atajibu ako kwa position ya kujibu anijibu. Ofi amesema ya kwamba wakati alikuwa anakuwa mzazi babake hakuvaa kinyasa, lakini yeye alivaa kinyasa. So swali ni, what influenced you kuvaa kinyasa at that age, alafu kukua ukaanza kuvaa longi? Sikia vile ilienda, nimejipata pale kwa familia, sifanyi kazi, naenda shule. So ile nguo napewa ndio nakumbuka kuna siku tulikuwa na conversation na wazazi wangu. So kwa ile process ya kuongea, my mama kaniuliza, sayuka okota 1,000 utaweza fanya nini? Unaona? My mama kaniuliza hivyo. Nikamwambia ile kitu nitafanya, una hizi vinyasa na vanga, ndazichoma zote na ninunue trouser. Unaona sasa? So wakaongea na mzai, then nikaitwa nikaambiwa enda ukuja na box yako hapa ya nguo. Nikaenda nikaileta yote hapo. Sasa zote zikamwagwa chini. Sikiza kwanza. Zote zikamwagwa chini. Tukasota uti moja kwa moja. Tukapata vinyasa ni nyingi kuliko hizo longi. So nikauliza, mbona umesema utazichoma? Nikasema mimi sipendangi hizi vinyasa, lakini ndio napeangwa. Hapo ndio nilianza kununuliwa, na nikaulizwa kuna ubaya gani ya kuvaa vinyasa. Nikasema kama ni mzuri, mbona babangu havangi na mimi ndio naletewa. So hapo ndio ilikuwa na change, nikaanza kubaiwa trouser. Nilikuwa navaa but nile sina otherwise ningekuwa na otherwise singezivaa. So what is there? Acha nikuulize kwanza. Umesema uliulizwa na mzazi, ukiokota 1,000 utafanya nini? Wewe mwenyewe ukajibu hizo vinyasa zote ndachoma na ninunue trouser. So kumaanisha ilikuwa uamuzi wako kuchoma kinyasa na uvae longi. Hakuna mwenye mama alikwambia sasa nataka ukiokota 1,000 uende ununue longi na uchome vinyasa? Alikwambia? Hakuniambia. Sawa. So ile kitu ilikuwa kwa moyo ni hiyo, sipendi hizi but navaa because they are there. So ile kitu iko ni tumerudi pale nyuma, umevalisha msichana mgongo wazi. Umemvalisha vizuri na amekuwa nayo. Ameenda akitoka secondary hata hapo kwa nyumba anashinda na hiyo. Na hizo kuna tukinyaza tudogo twa jeans tunafika huku. Hizo ndio anashinda nazo. You are there. You as mother na baba yake ambaye ni bwanako mko hapo, and you see that hamna shida na hiyo. Ile siku ataolewa, mta expect sasa abandilikie pale kwa ameshaolewa. Kwa my-in-laws ataenda na hiyo, na akienda na hizo kwa my-in-laws itakuwa aibu, na ikiwa aibu tunalaumu wapi? Malezi. Wacha tusikie kutoka kwa kina dada sasa, kwa sababu wanaume tukivaamia na wako hapa, wacha tusikie kutoka kwao. Kwa sababu gani? Ni malezi ina affect ama ni uamuzi wa mtu? Ni malezi kutoka vile mtu amelelewa kutoka akiwa mtoto, ama ni uamuzi wa mtu? Emma. Okay, asante. Nataka kusema malezi na mavazi zinaenda huwa zina go hand in hand, because venye unafundisha mtoto kwanza akiwa mdogo ndo atakuwa, hata akiwa mtoto mdogo kabisa 1 year. Venye ukianza kukavalisha trouser katakuwa na hiyo tabia. Ukimvalisha miniskirt atavaa hivyo, kwa sababu umemweka hiyo roho ya kuvaa hivyo. Kitu kingine, kama mamake anavaa trouser pia atavaa. Mary, tusikie tu mchango wako kwa hii mada ya malezi na mavazi kwa vijana, kwa sababu imekuwa ni changamoto kwa jamii, na hata tukiingia kwa kanisa unapata inakejeliwa sana. Mtoto wa msichana jinsi anajivika mavazi yake anapoenda katika sehemu za maabudu. Maoni yako ni gani? Okay, maoni yangu ni
mimi unaweza kuwa na mtoto msichana lakini we tangu mzae umemfunza kuvaa vizuri na kwa adabu, lakini itafika age aanze kutembea na wasichana wenzake. Hakuna venye utaniambia utakuwa unatembea na wasichana wenzako, unaona wanavaa nguo fupi na umevaa refu, baadaye utakuja kujitenganisha na wewe. Utauliza mama, mbona usinibaie nguo kama hii? Mamako atakwambia ni vibaya, lakini wewe utafanya juu chini upate hiyo nguo. So mimi Kenya nasema ni malezi na nguo haziendanishi, ni kutaka kwako. Wewe ndio unaweza amua Kenya utavaa. Okay, sasa nataka tusikie kutoka kwa hawa wanaume kuhusiana na maoni yao kuhusiana na malezi na mavazi, kwa sababu imekuwa ni changamoto katika jamii na hata katika kanisa. Moso, unaona tukiingia kwa kanisa ndipo maadili inakuzwa. Number 1 kutoka kwa nyumba, hiyo ni familia. Number 2 inakuzwa kutoka kwa kanisa ambayo ni sehemu za maabudu. Na kule nyumbani mara nyingi hawazishughulikii, wanamuacha mtoto avae jinsi anavyotaka. Lakini tukiingia kwa sehemu za maabudu unapata makuhani sasa wanachukua usukani na kuweza kueleza watu jinsi ya kuvaa. Tukisikia kutoka kwako Neville on your contribution about the dressing. Thank you so much, Mule. Actually, this is a very broad topic because it's affecting the current generation, right? And from my, observation or my perspective concerning this, Mule, to some extent, parenting and the way of dressing for an individual, it's to some extent they go hand in hand, right? And I would like to say this, for that to go hand in hand, because if you are raised in a family that both the parents are Christians, right? Then it means they will also want the kids to follow their faith, right? And in this family, if these kids are 5, for instance, and 3 are true to themselves, and 2 are not. By this, I would put it this way. If the 3 kids are true to this faith, they are indeed following this faith the way they're being taught, right? And there's also that issue of most people are lukewarm Christians, right? So if these 2 kids are lukewarm, I'm telling you as a matter of fact, Mule, these kids, they'll just dress the way the parents want. But if they reach, they get to that stage of getting to college, okay, right? Tunapoenda kuzungumzia hii nini ya na Ofi ndio aweze kuzungumza kwa sababu muda unatupa kisogo. Just give me one minute, right? Just to clarify something. Mulei, if indeed you're born again Christian and you know the fundamental principles or the values, that you need to stand for, right? You cannot do something that is not in line with the Bible, right? And if you are lukewarm Christian, you are here and you are here. You are stepping, you have one step the other side and this other side. You are stepping this side and the other side, right? When you're now taken maybe to the college and your parents are not there, right? You will do the obvious, right? And so I'm saying this. Way of dressing is also shaped. Just our behavior, our character is shaped with the environment we are living in, right? So there are certain things, we as youths, the current generation, we are trying to copy from, these other people, right? Thank you. Yeah. Okay, sasa Ofi, kwa matamshi yako ya mwisho kwa hiyo mada ya mavazi, utaweza kusema nini? I stick to what I started. Malezi na mavazi inaenda hand in hand. Bearing in mind
hata watu wazima I'm being parented. Tumekuwa hapa kwa church siku nyingine, praise and worship wakakuja na nguo fupi, wakatolewa nje, wakaambiwa endeni pale nje mfikirie vile mnataka then mkuje. Walipotoka pale nje, I don't know hizo refu zilikuwa kwa mfuko ama waliendea kwao, but walikuja na nguo zao. Hiyo kitu walifanywa ya kutolewa ibada ikiwa inaendelea is also parenting. Hiyo ni parenting. So mimi na stick kwa hiyo malezi na nguo inaenda hand in hand. Kuna occasion nyingine utafika mahali uowe mtu, for example I'm a pastor na nimepata mtu pale anapenda longi, itabidi before tuoane tuziongelele, tuweke foundation yake. Maneno yake ya mwisho tusikie kutoka kwa Boniface, maneno yake ya mwisho. Asante sana. Mimi bado I'll just stick to my word that parenting and dressing does not go hand in hand. Mbona nasema hivi? Kwa sababu okay, my brother brought something like ukilea mtoto kuanzia mwaka wakati amezaliwa ifike mpaka time atakuwa anaenda college. Okay, ata live strictly by the rules because ako under you. Unaona? Ataishi tu kwa sababu ni lazima aishi hapo, lazima go with what you say. But then akitoka kwako sasa amekutana na watu kule nje, what this child will do hautakuwa unafuatilia. Why? Hapo ndio utapata sasa amepatana na marafiki, unapata mtu amevaa kamini skirt, anatamani. Na it is out of that kutamani ita influence huyu mtoto na ende against what he was taught when she was coming up. Okay. Sasa tusikie kutoka or before you give brother here, I would say what you're saying is very true. But then, just the way I said it before, if you are true to yourself, right? If you are true to yourself, you cannot go against what you believe in and what you've been taught by your parents, right? Yeah. Yes. Sasa tusikie kutoka kwa Merini maneno ya mwisho tunapoendelea kukamilisha. Ni maneno ya mavazi. Hii ni mada ambayo ni kubwa, tutakuja kushikanisha mbili Jumamosi ambayo inakuja. Yes. Kama vile nilivyosema, mavazi na kulea mtoto aiendanishi. I agree with my brother here. Hakuna venye utaniambia nitavaa nguo fupi ati mzazi ndio alikuwa amevaa. Mamangu anaweza kuwa amevaa nguo refu lakini mimi bado nimevaa fupi. Ananiambia hivi, mimi nafanya hivi. Hakuna malezi na kulea mtoto ndani. Tusikie kutoka kwa Hema, dada yetu. Okay, asante. Kama vile nilisema, malezi na mavazi huwa zinaendanisha. Kwa sababu venye umelea mtoto, kama ulimuonyesha kuvaa trouser ni vibaya ama kuvaa miniskirt ni vibaya, hivyo ndo atakuwa. Alafu the second thing itadepend venye huyo mtoto ameichukulia. Venye ameichukulia kama ni positive ama ni negative. Hata kama ataenda high school, ataenda na ile kitu aliambiwa na mzazi. Yes. Okay. Umeweza kusikia mtazamaji. Imekuja kukua ni kama ni mdahalo tunapomalizia. Lakini hii mada hatujaimalizia. Jumamosi inayokuja tutakuwa tunazungumza hii mada tu ya mavazi na mahusiano. Usikose. Tutakuwa tunazungumzia dressing and relationship. We will tackle those two topics kwa sababu zinaoana. Zenyewe kuna vile zinaoana. Kwa hivyo mtazamaji, unaweza kuwa na maoni yako, unaweza ukakuwa na maswali. Kuna namba iko hapa kwa skrini yako, unaweza ukatuma maswali yako na tutakuwa tunajibu maswali yako Jumamosi inayokuja. Hapo tu kwa maneno yangu ya mwisho kuhusu maneno ya mavazi na malezi, mimi naungana na wale wanakubaliana na mimi ya kwamba malezi na mavazi zinaoana. Kumbuka ya kwamba wale watu ambao wanakuzunguka vile vile wanakulea kwa njia moja au nyingine. Siku moja tukawa nyumbani na nikawa nimevaa kinyasa tu ile madam alikuwa mmezungumza. Na tukawa kuna mahali kuna wanaume ambao walikuwa wamenizidi kwa umri. Sasa mmoja unajua aliniangalia akaniuliza, nikuulize, umevaa kinyasa kwani unaenda kulala? Kutoka hiyo siku vinyasa kwa public
mimi. Kwa sababu gani? Niliona jinsi ameniuliza na jinsi ambavyo nilikuwa nimevaa, nikaona ni kama nilikuwa nimefanya kitu ambacho hakikuwa kitu kizuri. Kwa hivyo tutakuja kujua kina na marefu ya hii mada Jumamosi inayokuja. Kwa hivyo asanteni sana wale umeshirikiana na sisi kutoka mwanzo wa kipindi mpaka tamati ya kipindi. Bwana wabariki na watende wema. Tutaweza kufunga kwa neno la maombi na tutakuwa tunabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako ambazo umetutendea jioni ya leo. Toka mwanzo, katikati na mwisho tumekuona. Umetupa hata usemi, umetupa hata hekima ya kuweza kuzungumza kwa undani. Tunaomba Jehova, hayo ambayo tumeyazungumza ukawape hata wale watazamaji na wasikilizaji ambao wamesikia hiyo ujumbe hekima ya kuweza kuitilia maanani. Tuhifadhi mpaka Jumamosi inayokuja tukaweze kujadiliana zaidi na zaidi. Tulinde na utubariki na uongoze njia zetu. Katika jina la Yesu Kristu tunaomba na hata kuamini. Amen. Mtazamaji, maisha yangu, naweza nikafanya kazi ya kuuza matunda na najua nitafaulu. Uanze na hiyo kidogo. Jua hakuna siku hata moja watarajia siku moja atakapigiwa simu na mwindi akwambie kuja kuna kazi ofisi. For example, wewe umeenda pale umesema sijaolewa na nimeokoka. Kwa hivyo huyu atakupea kazi, ataweza kupima akwambie fanya aje. Okay, hakuwa nataka mtu faithful. Akwambie mimi nataka ulale na mimi na hii kazi nakupea. Before ufanye kitu, before uanze jambo ati unataka kufanya kitu kama msichana, unafaa ujiulize, je, kitu ambacho naenda kukifanya kitanifaidi aje? Unapata wasichana wengi umeingia kwa hii issue na masponsor anatafuta mbaba. Sababu ya kutoa mimba ama kupata mimba ni mtu anakuwa na